Go to the hotel management folder. ఈ అడ్రస్ బార్లో మనకి ఆల్రెడీ పాత్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంది. సో ఇందులో నుంచి టెర్మినల్ అనేది డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో cmd.exe అని టైప్ చేస్తామంటే మన టెర్మినల్ వస్తుంది. జూమ్ అవుట్ చేశాను ఇక్కడ. For checking of files, we using a directories command. ముందుగా మనం ఏంటంటే ఎగ్జాంప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. SQL ఫైల్స్లో ఉంది కాబట్టి మీ సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే డైరెక్ట్గా రన్ చేయండి. సో నా సిస్టంలో ఆల్రెడీ రన్ అయ్యింది. ఇక్కడ అపాచీ MySQL అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. MySQL అడ్మిన్ సెక్షన్లోకి వెళ్తాం. ఓపెన్ go to the input folder and ఫైల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం. hotel.sql అని. సో ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. బ్యాక్ ఎండ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా we just go to the terminal and run our Python coding execution. For that, we just use this command python space app.py. ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ app.py ఉండొచ్చు, main.py ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ రన్ చేద్దాం. Here we got the IP address. Paste it on that. Go to the admin section. Initially, we need to log in. ID password అనేది ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి నేమ్ అడ్మిన్ ఇస్తాం. పాస్వర్డ్ 1234 ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సబ్మిట్ చేస్తాం. ఇక్కడ సబ్సెక్షన్స్లో చాలా ఉన్నాయి. యాడ్ రూమ్, యాడ్ ఎంప్లాయీ, చేంజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జాబ్, చేంజ్ ఎంప్లాయీ సాలరీ. డిస్ప్లేలో మీకు ఆల్రెడీ విజిబుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనం ఎంప్లాయీని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మీకు నచ్చింది చూసుకోవచ్చు. జాబ్ టైప్ కూడా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనం వెయిటర్ అని పెడదాం. మన కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది పైథాన్ ఫోల్డర్లో ఉంది కాబట్టి అందులో మీరు ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే మనకి ఏ టైప్ జాబ్స్ ఉన్నాయనేది మనకు వస్తుంది. సబ్మిట్ చేద్దాం. డేటాబేస్లో మనకి ఇది కనిపిస్తుందో లేదని చూద్దాం. హోటల్ ఫోల్డర్, ఇందులో ఎంప్లాయీ సెక్షన్. సో ఇక్కడ మన డేటాబేస్ ఫైల్లో ఈ రో అనేది క్రియేట్ అయ్యింది. So this is all about for my end. I just stop my screen sheet. Thanking you for your help.